Which page? Last time we stopped? Ah, last so. Oh yes, 16 is. 17. At the beginning of. Where at the beginning of. Hmm? 16, I think we covered the first verse. Beginning or in the middle of which verse? Verse 13 or 14 or 14. 13. All also. We don't have numbers. Yeah. Oh yeah, good morning. Please generate bodhicitta. Shonchen chok the two here, this and by his. That con his and by have children by Sajite, Tonta Parson gave a thumb song. Then it Tom Tam Candidi, Bark Tam Candidi, Tamak Tam Candidi song. Tonta Parson gave a thumb song the chong. She don't tomb chew that you know. Toma giver, Bard giver, Tama giver, Turn Zombo said, Trio. Then so do. Yes. Oh, yeah. Toma giver, Signa, Tombu chute, Toma giver Yanzi, Jensen Jerry, Sena, Toma giver Yanzi, Tombu chute, Lamson, New Nyambun drove Chani, Toma giver Sigri. Bard giver Sigri, Jerejudo, New Mumbati, Nyambun drove some Mayan pa, New Mumbati, compare room. New Mumbu number till a part give us. Tama gave us as it is new Mumbati, Nyambon Roju, good number, some chick massive patic. New Mum Zavan in Mipas of Togyola, Togit to Tonta Parson gave thumbs in our choke. Dick Capsula Tonta Parson the thumb sagite, Toma gave the Tomac gave thumb country sena, Jerid comes on Corvala. Chom Rosiki Zava Dungan Drama Naso Jonzik Zava de Jericaririsena Lu Ngo Yasanchi Yavaton Hyopati Norsombo Unki Tenejerido come Corban Chams race. Then do Tenejerido di Toma Conruka Pena Jerisachin Sonji Jum Dendila Johnson Sinduzi Jensen Carrier Somna. Trombo te don chik trombo mayan pati kanji imbate hako bard trombo ko lam tama trombo kompon top sons onki tronson segur to zodu trombo zuna chu tamchi ko yanlu yong tere nitsa yong tere rongla yong di panto yanla yong panto du trombo lamte tronson chembo sonji jomdendik konruk sondo konruk Kandi Sonji son todo Natsu Hiavaton Hyopate Kandi Dragandu to Mundu son. Tombo Konruk Tronson se Sonji Kandani sons. Yuna two Nim Capsula, Semtian Lam Tamchik Jutla, Trombo de Pal Honi, Chupo, Yoy, Tandare Dole, Jensen Ti Onkitani, Dumar Chirndo, Korvala, Genchi Mipa, Chum, Tandison Rosa, Tozodu, two Nim Tam says Look Hyopa Kandik, Hawk Hyopa Kandik, Sanok Samlo Tonsar Kandi and do some. This you call Samlo Chinchi, much don't go your res on them. There is the Chu Tambu Sonji jumped and the Chu Song Dujin Dania, Yan La, the Norva Kandi Resk, Yang Huan Zarzichi, Yan Juzichi Tzavani, the Ray or Materung Samloton.
Sonji chomden de tambu chute rongo lu nga yatsan kyuzi tered. Rongo lu nga yatsan te sur lantok nanda jila ya. Lam yong tabu lan ya. Lu nga yatsan te yong taba rezi chik. Ti che tani son yodu chute kari gole re se na rong son lo tongzere. Pe na san don la son lo chi tongdu se na son lo ngi chi tongsk. Rong ton la son lo tongsk do yan ji ton la son lo tongsk. Rong don chong chong som yan la nun se do yan ji mari na nga chong chong jal go nga re go nga tho go nga ji go nga tho do som de na te tu hi mak sam lo re do. Korbo yitsa re do re. To zo do tendo. Lu hyo pa ji zu na go san chen yan la gong son lo ma to rong go ton chong chong dub de na de yong dungar kan chong ma. Yema 제리도 코르발 로지 테레도 테니 ngok go chi he na zan chama chi chi ngok chal se ni tani ju he de na yan la pa ma so rong la yo non se chimbo tani zo ta na te so ti ko la rong ko sam do ton ni te chu ta na te chu he na da te kan de res na chu re do te chu go go le te ma chu na jig yo ma re ma to 제리도 do te chu gre ma te rong ki ma chu karo te ga rong 대파 예치 좀바지 짜바 년니 대반 종고 말이 짜바 년니 송지 공포 토그 말이 송지 공룩송 니네 출 등이 출라 탈부 탑단 탈바로를 히바이든 다때서 미시데 탈바 로지 집도 대반 종지 니 초 타히 집던 디 타히 때 롱기 베스토치 마토 파고 팽거 말이 마고 팽거 말이 년자 그 팽거 말이 라마 그 팽거 말이 송지 그 팽거 말이 롱금 베초 고그레는 도저도 추 칸테나 디 ndikndu tampu chudo ndigmundu te yenchimi tande gure nambi rongi ron lekha manju rongi ron lamna hyo rondram ron la chezi che katso to songletene. I'm just okay, whatever I said in Tibet I will try to translate, okay? Je vais essayer de traduire ce que j'ai dit en tibétain. And please, I say this to generate bodhicitta. Donc j'ai dit, veuillez s'il vous plaît engendrer la bodhicitta. And then when you are generate bodhicitta, we are going with this bodhicitta, we are going to study this book. Et puis, une fois que vous avez engendré la bodhicitta, This, avec cette bodhicitta, nous allons étudier ce livre. and this book is there are the principal 3 chapters. Et ce livre a principalement 3 chapitres. And it says the virtue word, beginning, middle, and end. Et il est dit les paroles vertueuses au début, au milieu et à la fin. Generally speaking, and when you are talking about the quality of the Dharma, De manière générale, lorsqu'on parle des qualités du Dharma, the genuine Dharma is at the beginning is a virtue, in the middle is a virtue, and also the end is a virtues. le Dharma authentique est vertueux au début, vertueux au milieu et vertueux à la fin. And also, why you say the virtues? Et aussi, pourquoi dit-on vertueux? Because the meaning of the virtue means it's something benefit for yourself, it is benefit for others. Parce que la signification de vertueux, ça veut dire que ça a des bienfaits pour soi et pour les autres. And then why you say at beginning it is virtue? Alors pourquoi dit-on que c'est vertueux au début? Because it's when you enter into the Dharma, you listen to the teaching of Dharma, Parce que lorsqu'on s'engage dans le Dharma et qu'on écoute les enseignements du Dharma, then at the teaching of Dharma, the Buddha's teachings, automatically it goes antidote for our disturbing emotions. alors les enseignements du Bouddha, les enseignements du Dharma, vont automatiquement agir contre nos émotions perturbatrices. And therefore, at the beginning, it is virtuous. Et c'est pourquoi c'est vertueux au début. And also in the middle, it's a virtue means. Et aussi, c'est vertueux au milieu, qu'est-ce que ça veut dire? And in the middle is when you are real to involved Dharma practice or listen teaching Dharma. Ça veut dire qu'au milieu, lorsque vous êtes vraiment impliqué dans la pratique du Dharma ou dans l'écoute, l'étude du Dharma, And then you are apply the teaching of Dharma into your mind. et que vous appliquez ces enseignements du Dharma dans votre esprit,
And your disturbing emotion is never increase. Vos émotions perturbatrices jamais ne s'accroîtront. And therefore, in the middle is a virtues. Et c'est pourquoi c'est vertueux au milieu. And also the end, the meaning of the virtues. Et aussi à la fin, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est vertueux? And when you really too serious to practice Dharma, Lorsque vous pratiquez le Dharma vraiment sérieusement, your disturbing emotions, Dharma not only goes the antidote or to stop the increase, but if you're serious to practice Dharma, you can eradicate your disturbing emotions. le Dharma non seulement empêchera les émotions perturbatrices de s'accroître, mais va aussi faire en sorte de complètement les éliminer. And the disturbing emotion Et les émotions perturbatrices is the source of the delusion. sont la source des illusions. And delusion is the essence of the samsara. L'illusion est l'essence du samsara. And then you call the samsara, Et donc ce qu'on appelle samsara all the times there is the sufferings. est toujours caractérisé par la souffrance. And therefore we are look the source of the sufferings, Et donc on regarde la source des souffrances, and it is the disturbing emotions. ce sont les émotions perturbatrices. Like principle or the example is the ignorant, hatred, and so on. Principalement exemplifiées par la haine, la colère, etc. And therefore we say the virtues. Et c'est pour ça qu'on parle de vertu. And also it's like generally speaking about the genuine Buddha's speech. Et aussi de manière générale par rapport aux paroles authentiques du Bouddha. And this teaching is not the kind of the corrector or the some things to using the tools to find others' defects or others' mistake. Cet enseignement ne consiste pas à corriger ou à utiliser la vérité pour trouver les défauts des autres et essayer de les corriger. And Buddha's teaching is necessarily, it is corrector of our own body, speech, mind's action or movement. Les enseignements du Bouddha sont automatiquement quelque chose qui est destiné à corriger nos actions, à nous, du corps, de la parole et de l'esprit. Because of that, Et c'est pourquoi, and we need to all the times, whatever you study, whatever you listen, genuine Buddhas, we should apply to ourselves. tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend des enseignements du Bouddha, il faut qu'on l'applique à nous-mêmes. That is the most important. Donc c'est ce qui est le plus important. And here is also what we are going to study this book. It says the virtue of the beginning, middle, and the end. Et aussi ici, ce livre qu'on va étudier parle de paroles vertueuses au début, au milieu et à la fin. The virtue word of the beginning, Et les paroles vertueuses du début, it's talking about the degeneration times, human beings' mind stream, how it is happened. vont parler de ces temps dégénérés, de l'esprit ou le courant de conscience de l'être humain et de tout ce qui va se passer. And first is mentioned in the books, like talking about the rishi. Et la première chose dont il est fait mention dans ce livre, c'est le rishi, And le sage. the great rishi means it's the name of the Buddha. Le grand rishi ou le grand sage en traduction, c'est le nom du Bouddha. And Buddha, what is the beginning he did? Et qu'a fait le Bouddha au début? When he was grow up Lorsqu'il a grandi, and he discovered it is what is really something going on in this like a human realms or that this world. il a découvert ce qui se passait vraiment dans ce monde humain ou dans ce monde. And there are so different varieties of the different phenomena, varieties of the different sufferings, varieties of the different situations. Il y a tant de choses différentes, des variations de phénomènes, de souffrances, de situations. And this kind of deviation, who did? What happened? Et qui est la source de toutes ces déviations? Que s'est-il passé? He never discovered anything else. Eh bien, il n'a jamais rien découvert d'autre. And it is like kind of through our actions. Et tout ceci
And good actions Et donc les bonnes actions create good result. créent des résultats positifs Bad actions, et les mauvaises result is bad. ont des mauvais résultats. And then is therefore different actions, a result is different. Et donc il y a différentes actions qui donnent lieu à des résultats différents. Actions we call the virtue, non-virtues. Et ainsi on appellera ces actions vertueuses et non vertueuses. And result is we call the samsara and nirvana. Et les résultats on les appellera samsara et nirvana. And also it's like when we are talking about the nirvana and samsaras, or samsara nirvana. Et aussi quand on parle de nirvana et samsara ou samsara et nirvana. And Buddha's point of view, nobody is created. Du point de vue du Bouddha, personne ne les a créés. The creator is our action, our movement of the body, speech, mind. Ce qui les crée, ce sont nos propres actions, les mouvements de notre corps, parole et esprit. And then he's discovered what is the right, what is the wrong. Et puis alors il a découvert ce qui est juste et ce qui est faux. Then he wants to take the right way. Et il veut alors s'engager dans la bonne voie. This is the nature of the phenomena. C'est la nature des phénomènes. Obvious. C'est It's évident. truth. C'est vrai. We can to look like generally, On peut regarder ça de manière générale. like everything there's positive and negative. Pour toute chose, il y a un point positif ou négatif. And real positive things, Les choses vraiment positives, and the action is positive, les actions sont result is positive. et les résultats sont positifs. And we can to say food, tea, cloth, any kind of our conditions, generally language point of view, it's positive, that means it's something good. On peut regarder toutes choses comme la nourriture, le thé, les vêtements. Toutes ces choses-là, lorsqu'elles sont bonnes, on va les appeler avec la langue positive. And this is not decided by Buddha or God. Et ceci n'a pas été déterminé par le Bouddha ou par Dieu. We can look at the water. On peut voir l'eau. Mineral water is we call the positive. L'eau minérale, on l'appelle positive. You can drink. If you drink, it's very good. On peut la boire et si on la boit, c'est très bien. Dirty water, Mais de l'eau sale, we call the negative. on l'appelle négative. If you drink, you sick, it's not good. Si on la boit, on tombe malade et ce n'est pas But bien. this water, sometimes this happened. Donc avec cette eau, parfois, ça peut Maybe arriver. the essence of water is but in the relatively it's happened. Peut-être que l'essence de l'eau est d'une telle nature, mais du point de vue relatif, ça arrive. And then we need to be clever. Il nous faut alors être intelligent. Which water would you like to drink? Quelle eau voulez-vous boire? Water is sometimes become dirty, sometimes too clean. L'eau parfois est sale et on peut la purifier. Maybe absolutely whatever you drink is okay. Relatively you should to take care. En réalité, peut-être quoi que vous buviez, c'est ok, mais du point de vue relatif, il faut qu'on fasse attention. And doesn't matter, I believe God or Buddha, I will drink the toilet water, then impossible, you will die. Ou si vous vous dites, oh ça ne fait rien, moi je crois en Dieu ou en Bouddha, je peux même boire l'eau des toilettes, ça ne fait rien du tout. Si vous croyez ça, vous allez mourir. And this is our own responsibilities. Et donc ça, c'est notre propre And responsabilité. therefore, is Buddha, he's discovered is what is right, is wrong. Et donc le Bouddha a découvert ce qui était juste et faux. And then he took the right path. Et alors il a pris la voie juste. And then it's like right to practice Et puis il a fait une pratique juste to achieve the right level. afin d'arriver au niveau juste. And then is we can to compare to our like kind of the action of the body, speech, mind. Et alors on peut comparer avec nos propres actions du corps, de la parole et de l'esprit. And then is in the degeneration times. Et alors, dans cette époque dégénérée, We excuse for the times. on prend l'excuse de l'époque. Oh, not good times. On dit, ah, ce n'est pas une bonne époque. Time is no existence. Mais l'époque n'existe pas. Time is good or bad, it's not. It's time is good or bad depends the human's mind. L'époque, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça va dépendre de l'esprit de l'être humain. And our mind is degenerated. Notre esprit est dégénéré. You know, it is we call the deteriorated. Vous savez, on appelle détérioré. Deteriorated means so much
like kind of disturbing emotions, Détériorer, ça veut dire qu'il y a tellement d'émotions perturbatrices, self-centered, d'égocentrisme. and this is like kind of the lot of afflict emotions in our minds. Et ça, c'est en quelque sorte qu'il y a beaucoup d'émotions perturbatrices. And we really too concerned to check up these thoughts On doit vraiment s'en soucier et puis vérifier ces all pensées. the times thinking benefit self. Et continuellement, on verra qu'on pense à notre propre bien. Like only I want to be happy, I want to be okay, others doesn't matter, it's your business. Uniquement moi, je veux être heureux. Et les autres, ça nous est égal, c'est leur affaire. And then we think like this, then our association or the society is become turmoil. Et lorsqu'on pense comme ça, alors les gens avec qui on est associé, notre société And devient tourmentée. that is not very much benefit. Et ce n'est pas très bénéfique. And if we took the right path, Si on a pris la bonne voie, it's benefit for ourselves. c'est quelque chose qui va nous apporter. And also such benefit for your family, to benefit for others. À notre famille, aux autres. And therefore, our text says, Et c'est pourquoi il est dit dans notre texte, you should to be honest with yourself. You should to do good things for yourself. soyez honnête avec vous-même, faites de bonnes choses pour vous-même. And therefore, and then we are talking about in the decadent times, how it is like our human beings. C'est pourquoi ensuite on parle des temps décadents et de comment c'est pour les êtres humains. Okay, today's verse is 13, we can to say, okay? Donc aujourd'hui on va parler du verbe 13, on va dire. Ce sera page 16. And when we see any kind of the degenerations, actions, On voit les actes dégénérés. it is like kind of the big illusory. C'est une sorte d'immense illusion. And therefore, then the tasholoka chusumpase chukum yamata vijarvi son. Tani yamali chon yachente yu yama hamp minterken. Hinshu yamandala njiparamzo son. Hinshu jina hima ngado kapsula. Munam ke lungo yesong hyopa kong tomba tamche. Jerejudo malam to yama jina yo jino jita yama sejita yo yihila kogrewa. Tozo do yama no yang rachire dor tola chese chon jingno hieksi njikir hiezin darezo. Sonji chum dendi ke chu ndodo tamche yama to malam trizi chongchir miyur to tachar tabre dole reson. Nari redor yama tab son yo leres. Te ngama redingas tazi tunyima nga domdi kapsalan yama licho yachens. Namjao kachere chi demba mayim pa zimba yoji cheng yama yonle rede. Tana chere do yama li yama chembo no ya redingaleso. Chere do yodo yoji hyamb minchern kan se the mutsoman de yodo yama tada hyandum tendara tozo dutna tunyima nga do kandi sempie nam ko hyaba to hyopan do tamchin tongyona njino hyendu jinda chi redole reso jere do samjin macha hlasap cheba yama chembu yoyi yama hyambu mintran kanso jere do yen chomala ngo ko ga do yang zabanyen ti omit yan hlutup hit tanken tandra ko yoyi ji chatan kipa nam Kartit Hanki Yiman Ramanaso, don't yona, Mutsumak, Uni Yansamanduwe, something that is redolite. Luke Yopa, Mok Sage, Sanok Dange Tsomate, Jito Hindus in Dutch, Red Dingaleno. Tena tela Chirido Jinjino Hegalereso. And I choose to read the verse. It says that. The victorious ones said that all phenomena are illusory. But these days, illusions are even more
deceptive, sneaky trickies created by illusionists. Be wary of the magical illusions of this decadent age. Le victorieux disait que tous les phénomènes sont illusoires, mais de nos jours, les illusions sont encore plus trompeuses, des artifices sournois créés par les illusionnistes. Redoutez les illusions magiques propres à cet âge décadent. Here is the Buddha, he said, generally speaking, and Buddha, he said, in the relative all things are. Ici, le Bouddha dit que, du point de vue relatif, toutes les choses, whatever appears, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles apparaissent, and also is whatever existence, et toute chose qui existe, and according the environmental inner whoever dual living beings. et si on parle de l'environnement, quiconque y demeure, tous les êtres sensibles, All these phenomena are like 8 illusory examples. tous ces phénomènes sont comme les 8 exemples d'illusions. When we look at very carefully our life, our body, our society, our environment, Et si on regarde très attentivement notre vie, notre corps, notre société, notre environnement, everything is like illusory. tout est illusoire. The meaning of the illusories. Et la signification de Illusory means some magicians. illusion, ça veut dire quelque chose qu'un magicien, Some magicians is to be in the stage qui se trouve sur scène and showing something inconceivable things. et qui montre des choses inconcevables. But that is absolutely not truth. Mais ce n'est absolument pas vrai. Everything is making magic illusion to making confusions. Tout a été fait avec des illusions magiques. This is the meaning of the illusories. C'est la signification de illusoire. And also when we look at our life, Et aussi lorsqu'on voit notre vie, what we are doing, ce qu'on fait, what we are talking, ce dont on parle, if we are really to approach too close, si vraiment on s'en approche de très près, it is like a dream. c'est comme un rêve, It is like a hallucination. c'est comme une hallucination, It is absolutely mirage. c'est absolument It is truth or not, you should to analyze. Est-ce vrai ou non? Il faut l'analyser. If you do not analyze, Si vous ne l'analysez pas, then is we think we are perceive seemingly or looks like is truth. alors vous penserez que ça semble être, que ça ressemble à la vérité. And in this world, Et en ce monde, there's nothing kind of the substantial things truly existence. il n'existe rien de substantiel, de véritablement existant. That if we do not analyze, Et sans analyse, and then we all the times to carry to this illusory or here is the deceptive and confusions to carry. on va sans arrêt amener avec nous cette illusion, cette chose trompeuse. On va avoir cela partout avec nous. Maybe you think, what are you talking about? Peut-être qu'on se dit, mais de quoi parlez-vous? I'm here, this is my country, this is my family, this is my table, this is my computer, everything is here. It is not illusory. This is not magic illusion or not like kind of mirage. Je suis ici, il y a mon pays, ma famille, cette table, cet ordinateur. Ces choses ne sont pas illusoires, elles ne sont pas trompeuses. De quoi parlez-vous? If you are like kind of ordinary point of view, yes. Si vous avez un point de vue ordinaire, oui. You serious to analyze, Mais si vous analysez sérieusement, it is very funny. c'est très étrange.
And you can sometimes to think what you've done under your past, Vous pouvez parfois réfléchir à ce que vous avez fait par le passé. where this thing is gone. It's like illusory. Où ces choses sont-elles passées? It's like a dream. Elles sont comme des illusions, des rêves. What kind of a left? Qu'en reste-t-il? Only in this present. Uniquement dans ce moment présent. This present, what you have your body, speech, mind, or the environment, is you never ever have had. Ce que vous avez présentement, votre corps, votre parole, votre esprit, votre It's environnement, just, it's fresh. vous ne l'avez jamais eu auparavant. C'est Today frais. you go. And it's not come from on the past. Aujourd'hui, et ça ne vient pas du passé. Its similarity is coming to. C'est quelque chose de similaire qui vient. And also that is Buddha he called the interdependency. Et le Bouddha a appelé cela interdépendance. And that is like kind of the dependency. Donc c'est une sorte de dépendance. Past, there is, and dependently is coming present. Il y a le passé et en dépendance, il y a And le présent. according to presently, maybe we will have future. Et du fait de ce présent, on va peut-être avoir un futur. But how it is, Mais quoi? Comment est-ce? and we need to analyze. Il faut analyser. If you do not analyze, Si nous n'analysons pas, then we never, to have notion what's going on. on n'aura jamais une notion de ce qui se passe Our body, speech, mind is. dans notre corps, parole et esprit. We are completely like kind of the illusion or deceptive or confusion, our body, speech, mind. Nous sommes complètement dans l'illusion, nous sommes complètement trempés par rapport à notre corps, parole et esprit. And then externally, our appearance is absolutely we don't know. Et ces apparences extérieures qui sont les nôtres, absolument pas, nous les connaissons Even you pas. can to listen to the science. Et même lorsqu'on écoute les scientifiques, Science says externally appearance is not existence. la science dit que les apparences extérieures n'existent pas. You know, it's externally appearances. Vous savez, les apparences extérieures, They said it's like inner perception is kind of movement. Then you have something appearances. ils disent que c'est du fait de perceptions intérieures qui va y avoir, et après, on a des expériences. Now these days there are argumentations. Et maintenant, il y a des débats sur la question. What is the argumentations? De quoi s'agit-il dans ces débats? When you see these microphones, Lorsque vous voyez ce micro, 100% to look at these microphones, 100% lorsque vous regardez ces micros, everybody called the microphones. tout le monde va l'appeler micro. Then some science says like maybe there is something microphones existence. Alors certains scientifiques vont dire qu'il y a peut-être quelque chose d'existant dans ce micro. You perceive this microphone, or someone perceive this a cup, or someone perceive this table, someone's perceive this is house. But doesn't matter, there are some objective. Vous le percevez comme un micro, d'autres comme une tasse, comme une table, comme une maison. Mais peu importe, il doit y avoir quelque chose qui est effectivement présent. Some science, they cannot accept that. Certains scientifiques ne peuvent accepter cela. And because there is nothing, but it's you kind of the projected, then there's something. Parce qu'il n'y a rien, mais que vous projetez quelque chose, et alors, de ce fait, il y a Now more deep science is also discovered like this. Et donc maintenant, il y a de plus en plus de scientifiques qui découvrent ceci de cette Then manière. many science to more close to the Buddha's teaching. Alors la science se rapproche des enseignements du Bouddha. There is almost no choice. Il n'y a presque pas le choix. Because if science to be truth, Parce que si la science a raison, then its truth is necessary to come together. il faut que cette vérité rejoigne l'autre. If Buddha he said something exaggerated, Si le Bouddha avait dit des choses exagérées, it never comes correspond or doesn't come together. ça ne pourrait jamais se correspondre ou se ressembler. He taught it's a reality, truth. Le Bouddha a enseigné la vérité. And then is as much as we research, that much is become the kind of the truth. Et au plus on recherche et au plus on
on se rapproche de cette vérité-là. And therefore, our perspective, Et de ce fait, notre perspective, we need to think about these phenomena. il nous faut réfléchir à ces phénomènes. And they are the really illusory, Ils sont vraiment illusoires. mirage, Ce sont des mirages, hallucination. des hallucinations. And this hallucination Et ces hallucinations is come from our mind. viennent de notre esprit. Absolutely. Absolument. Hallucination of the appearances Des hallucinations liées aux apparences. sometimes looks like pure land. Parfois, elles semblent être des terres pures. Maybe not the truth. Et c'est peut-être pas vrai. You projected your minds. Ce sont des projections de l'esprit. And sometimes these appearances looks like hell or sufferings. Et parfois, ces apparences ressemblent à des enfers, à des But souffrances. maybe it's not truly existence. Mais peut-être que ça n'existe pas vraiment. You projected your minds. C'est votre esprit qui le And projette. therefore we should to know about the illusory of the phenomena as illusory. C'est pour ça qu'on doit comprendre le caractère illusoire, que les phénomènes sont illusoires. That is our responsibilities. C'est notre responsabilité. If we are all the times confused, Si nous sommes tout le temps confus, and who can enter into our mind qui pourra pénétrer dans notre esprit to declare, how to say, to clean up that? et le nettoyer? In our mind, nobody's enter. Personne ne peut entrer dans notre esprit. Mind need enter into the mind itself. C'est notre esprit lui-même qui doit entrer dans l'esprit lui-même. And therefore, it's all the phenomena are the Buddha said that illusory. Et c'est pourquoi tous les phénomènes, le Bouddha a dit qu'ils étaient illusoires. But these days, illusion are the even more illusions, deceptive. Mais de nos jours, les illusions sont encore plus trompeuses. And these days means, De nos jours, ça veut dire, and degeneration times, en ces temps dégénérés, is everything is are the illusion, but really is the more illusion. tout est illusion, mais c'est encore plus illusoire. Why is the deceptive? Alors pourquoi est-ce trompeur? Everything is like cheater, liar, Tout est en train de nous tromper, de mentir. and it's not really kind of the truth. Et ce n'est pas vraiment la vérité. And whatever you say, Et quoi qu'on dise, whatever you acting, quelles que soient nos actions, absolutely at odds. c'est tout à fait en contradiction. It doesn't corresponding together. Ça ne se correspond pas. And if we do like this, Et si vous agissez de la sorte, who can to trust each other? qui peut se faire confiance mutuellement? Difficult student trust to teacher. Ça va être difficile pour les étudiants de faire confiance Teacher au is maître, difficult to trust to the student. et difficile pour le maître de faire confiance aux Parents étudiants. difficult to trust to the children. Difficile pour les parents de faire confiance aux Children's enfants. difficult to trust parents. Difficile pour les enfants de faire confiance aux Partner parents. difficult to trust your partner. Difficile de faire confiance à votre Maybe compagne. husband is difficult to trust wife. Wife difficult to trust the husband. Difficile pour l'époux de faire confiance à son épouse et pour Because l'épouse à son époux. all the times each other is making the tricky, deceptive. Car constamment, ils font des choses trompeuses, trompeuses pour nous. And that is the deceptive, Donc c'est ça qui est trompeur, illusory, illusoire, and that is the really the source of samsara. et qui est vraiment la source du samsara. We can to look at that really to reality. On peut vraiment voir la réalité. If someone is truth, Si quelqu'un est vrai, honest, honnête, virtuous, vertueux, compassionate, compatissant, how much this person is people trust, combien les gens vont faire confiance how à much cette personne, people love this person. combien les gens vont aimer cette personne. You know, now science Vous savez, à présent, la science and Buddha's teachings, they're comparing. et les enseignements du Bouddha sont comparés. And like to analysis, Et à travers l'analyse, science is very deep. la science est très profonde. Like you talking about the quantum physics, Quand on parle de physique quantique, neurologies, neurologie, this perspective, very deep
very intelligent. Ces perspectives sont très profondes, très They intelligentes. have so philosophical things, Elles ont tant de choses philosophiques, but no discipline. mais pas de discipline. And whatever you become the intelligent, Et quelle que soit l'intelligence que vous êtes, sorry to say, that much you become the evil person. je suis désolé de le dire, mais en égale mesure, vous devenez mauvais. You become more intelligent, Lorsque vous devenez plus intelligent, you more create negative things. For instance, atom bombs. vous créez davantage de choses négatives, comme par exemple la bombe atomique. In the Buddha's teachings, Et dans les enseignements we bouddhistes, have the three, like the Pitakas. on parle de 3 pitakas. That's the principle of the Buddha's teaching. Ce sont les 3 principaux enseignements du Bouddha. Deep, profound, Profond. such a kind of philosophy. Ce sont ce genre de philosophie. But each Pitakas Mais chacun de ces has pitakas moral discipline. comporte une discipline morale. First, according to Vinayas Pitakas, you have a discipline of the discipline. D'abord, dans le pitaka du Vinaya, vous avez la discipline de la discipline. And the Pitaka of the Suttas perspective, Et le pitaka du point de vue des sutras, and you have the discipline of the Samadhi, où il y a la discipline du samadhi. and you have the Pitaka of the Abhidhamma's perspective, Et puis le pitaka de la perspective de la you have Dharma, the discipline of the wisdoms. avec la discipline de la sagesse. These three scriptures of the point of view, Donc ces 3 écritures, ces and 3 you have three discipline, these principal subject matters. ont 3 disciplines correspondant à ces You sujets. become the learned, Vous devenez érudit, you become the authentic, vous devenez authentique, discipline, moral, and you excellent person. avec une discipline, une morale, et vous êtes donc une personne excellente. And there's the difference. Et il y a donc des différences. And therefore, when we are learning, study the Buddha Dharma, C'est pourquoi lorsque nous étudions, nous apprenons we le should Dharma, apply to ourselves. nous devrions l'appliquer à nous-mêmes. Every day we need to think, how much am I to develop positive? Chaque jour, nous devrions nous demander combien de choses positives est-ce que je développe en moi. 1 second to be truth, Être vrai une seule seconde, to constantly benefit for others. se soucier du bien des autres, That is a virtue. c'est ce qui est vertueux, That is the source of happiness. c'est la source du bonheur, That is benefit for you, c'est bon pour vous benefit for others. et bon pour les autres. And we need to understood what is the deceptive. Il nous faut donc comprendre ce qui est trompeur. And also here is talking about in the decadent times everything is deceptive. Et aussi ici, il est dit, dans ces temps décadents, tout est trompeur. And oh yes, that's right. I cannot trust to anybody's. Et alors, oh oui, c'est vrai, je ne peux faire confiance à personne. That is incorrect. C'est incorrect. You yourself, Vous-même, how much you changed, combien changez-vous? how much you yourself has become the genuine or authentic. Combien vous devenez authentique? We all the times looking others' behaviors, others something like this, Le fait de se focaliser constamment sur le comportement des autres, sur ce qu'ils font, and to criticize, et de les critiquer, incorrect. est incorrect. And ourselves, nothing changed, to kind of criticize to others. De l'autre côté, That is not that kind of the follower of the Buddha. mais on critique les autres, et ceci n'est pas être un disciple du Bouddha. We understood the activity of the degeneration times. On comprend les activités propres à cette époque dégénérée. We look at ourselves. Et alors, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. And very important things. Ça, c'est une chose très importante. And everybody is sneaky, tricky, created by the illusories. Et tout le monde est sournois, trompeur. Toutes ces choses-là sont créées par des illusionnistes. Absolutely, it is the truth. C'est tout à fait vrai. Okay, sneaky, Sournois, what does it mean? qu'est-ce que ça veut dire? Tell me. Dites-moi.
Dis-moi, s'il vous plaît. Sneaky. Sournois. Huh? Manipulateur. Okay, manipulation. Others? How do you say? Sournois. You are doing manipulating? Hidden? Like kind of the hiding the self defects and to reveal to others' faults. Cacher nos propres défauts et révéler les fautes des autres. And what is the sneaky or the manipulating? Alors qu'est-ce que c'est sournois? That means Manipulateur? I can to talk, but which kind of benefit for me? Ça veut dire je peux parler, mais comment est-ce que je peux en obtenir des bienfaits pour moi? Way of the action, way of the talking, way of the... It's very funny. I'm like this. C'est la manière d'agir, de parler. Elle est très étrange. Et moi, je suis comme ça. It's like sometimes I am myself, I'm ashamed. Parfois, j'ai honte de moi-même. But others like this. Mais les autres sont comme ça. When you listen to the others say things, Lorsque vous entendez les autres dire des choses, you understood is what this person's saying and inner thinking different, then you are a little bit kind of the shocked. vous comprenez que ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent à l'intérieur est différent. Et vous êtes un peu choqué. And we have in Tibet some lamas. On a au Tibet certains lamas. They understand whatever we thought. Ils comprennent toutes nos pensées. And then you go to there and you ask something. Alors on va auprès d'eux, on pose une question. And sometimes these lamas laughing. Et parfois, ces lamas rient. Because what we are saying things and inside thing is absolutely different. Parce que ce qu'on dit et ce qu'on pense à l'intérieur est tout à fait différent. And then this is like this person's know like this, then it's kind of very laughable. Et alors lorsqu'ils comprennent ou connaissent le fait que cette personne est ainsi, ils trouvent ça drôle et ils rient. And that is like we know ourselves 100%. Et donc nous nous connaissons nous-mêmes. When we are acting, when we're moving our body, speech, mind, we all the times to analyze, I'm doing manipulating, I'm doing kind of tricky or sneaky. Lorsqu'on agit avec le corps, la parole et l'esprit, on peut se demander, est-ce que je suis en train d'être manipulateur, sournois? And sometimes in Tibet says, Et parfois on dit en tibétain, oh, this person is very aggressive. oh, cette personne est très agressive. Then it's not good. Et alors c'est pas People says, no, I love this person. bien. Les personnes disent, Why? j'aime It's a little bit aggressive, not sneaky. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu agressive. Very much direct. Très direct. And then it's like people more trust. Alors les gens It doesn't matter you're aggressive for a little bit rough stuff. peu importe qu'elle soit agressive ou un petit peu grossière, But someone is, okay. mais certaines personnes sont Then it's very much sneaky. Yeah, good translation. alors elles sont très sournoises. And that is we need to take care, okay? Alors il faut qu'on And fasse of course, attention. sometimes it's difficult to avoid them. All the times to the way of the thinking, how I can to cheat, how I can to making manipulation to receive the benefit. It's really not good. Parfois il y a des gens qui pensent constamment à comment ils peuvent manipuler, comment ils peuvent tromper, piéger pour obtenir des choses, et ça c'est vraiment pas bien. What is the like impact? Quel est l'impact de cela? Destroyed your kind of the happiness. Ça va détruire votre propre Maybe bonheur. future your situations going down and down. Et peut-être qu'à l'avenir votre situation va se détériorer. Then de it's plus en plus. what we need to do that. Pourquoi alors devons-nous faire ça? Of course, sometimes there is something, but as much as we can to be too honest ourselves. Bien sûr, parfois il y a des choses, mais autant que possible. il faut And qu'on therefore, soit honnête avec here soi-même. is everybody's doing the sneaky, tricky, created by the big illusionary. Et donc, ici, on dit que tout le monde fait des choses sournoises, trompeuses, créées par des illusionnistes.
Yeah, to be wary of the magic illusion of this decadent age. Alors redouter les illusions magiques propres à cet âge décadent. That means you should to aware of that. Ça veut dire que vous devez en être conscient. When we look at even the kind of news, Même lorsqu'on regarde les nouvelles, YouTube, everywhere is. Partout, il y a ça. It's difficult to trust. Et c'est difficile de faire confiance. In the street, dans la rue, if you need, if someone's asked to help, si quelqu'un demande de l'aide, for me it's very difficult to help. Pour moi, c'est très difficile d'aider. Why? Et pourquoi? Because all the times there's trickery, sneaky. Parce que First ask to help, secondarily maybe they kill you, or maybe stolen from you, or they make the tricky to you. Parce qu'il y a toujours des choses sournoises et trompeuses. Peut-être que parfois, d'abord ils demandent de l'aide, mais ensuite ils vont vous tuer ou vous voler. Ils cherchent à faire des choses trompeuses. I can just say simple things. Je vais juste dire une chose simple. Once someone's phoned me, telephone. Quelqu'un une fois m'a appelé au téléphone. It's say, Rinpoche, Et il a dit, can you help me? Rinpoche, pouvez-vous m'aider? Do you remember I'm your student? Est-ce que vous vous souvenez de moi? Je suis votre étudiant. I have a big problem in the London airport. J'ai un gros problème à l'aéroport de Londres. And I said, where we met? J'ai demandé, mais où We nous met sommes something, rencontrés? blah, 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 blah. On s'est rencontrés. And then I said, what has happened? Que s'est-il passé? Je lui ai demandé. It's someone stolen my ticket, my wallet, my everything, passport. Quelqu'un a volé mon ticket, mon porte-monnaie, tout, mon passeport. Now I need to buy new ticket. Can you possibly borrow me 1,000 euro something? I give you bank account. Et il a dit maintenant je dois acheter un nouveau ticket. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me prêter cet argent? 1000 euros, je vous donne mon numéro. Like a kind of also crying. Et puis aussi il pleurait. It's really Rinpoche, please. Vraiment, il disait, Then I said, it's really very bad. It's okay, but can you waiting which is the gate, which airport? Can you tell me? I have one friend in the London, student on police. I will send immediately for you. Je lui ai dit, ok, mais dis-moi exactement où tu es, à quelle porte d'embarquement. J'ai un ami à moi qui fait partie de la police à Londres. Je vais l'envoyer tout de suite vers toi, il va t'aider. And I said, could you give me your telephone number? Which is the airport, the gate number or the check-in? Immediately stopped. Donne-moi ton numéro de téléphone, donne-moi l'endroit où tu It's es dans l'aéroport. finished. Immédiatement, il a raccroché. And Terminé. this kind of, it's like kind of someone is really, please can you help me, blah, blah, blah. It's difficult. We need to help, but it's difficult to trust. Et donc c'est difficile, il y a des gens qui demandent de l'aide, il nous faut aider, mais c'est difficile de faire confiance. And therefore, it is kind of the people's like mind. This is we call the degeneration times. Et donc c'est pour ça qu'avec ce type de gens, ce type d'esprit, c'est pour ça qu'on appelle ça un âge dégénéré. And like this, maybe ourselves is a little bit to be honest, to correct. This is the such benefit for environment, benefit for society, benefit for ours, benefit for in the futures. Et donc être un petit peu correct, honnête, ça va avoir des bienfaits pour notre environnement, notre société, pour nous-mêmes, pour notre avenir. Therefore, he said, be aware, very important. Et c'est pour ça qu'il dit ici, redouter, c'est très important. To notice through the others. Remarquer ce que font les autres. And also, it's not others. We need to make the notice ourselves. Mais aussi, il ne s'agit pas que des autres, il faut qu'on remarque nous-mêmes. We kind of doing the magic illusions to others. Nous faisons des sortes d'illusions magiques aux autres. And to making problem ourselves. Et ça nous cause des problèmes à nous-mêmes. Okay, like this. Maybe we can post Peut-être qu'on va faire une pause. 10 minutes. 10 minutes. Drink coffee. Boire du café. 15 minutes. 15 minutes. Oh, 15 minutes, ok. Merci beaucoup. 15 minutes.
Nene. This close. Okay.